kabayan, kumusta po? I hope all is well. So we're here in Quezon Memorial Circle and with me is Erwin! Hello! So mag-walking lang po tayo dito sa lugar na to and see, napakaganda po ng place, napakalawak and it is full of greeneries. So let's start! Kami nakatara sa Quezon City, but it's my first time to come here inside the Quezon Memorial Circle and I was so amazed kasi may mga nag-zumba, may mga restaurant inside and madami nagbebenta ng plants and basically malinis naman siya and so relaxing. So if you are living in Quezon City, I highly suggest for you to come in Quezon Memorial Circle. Just make sure to wear your mask and face shield. Kuya sa Quezon Memorial Circle para kumain ng fresh buko. Yan si ate oh. Hi! Hi! Hello! Buko nyo 30 pesos lang po. 30 pesos. Tapos yung ito po, kung meron namang fresh buko, ayan yung mga presyo. Tapos 30, 28 na lang pag maganda. 28 pag maganda. Pag pangit, libre. Buko po. Bili na po kayo, bagong-bago sir, bagong taba. Ito po ay susungayin namin. Malambot lang, ready to eat na po. Hindi na gusto ang perisol. Ito po, puro. Ay 2010, sir. Bili na po kayo. Ayan.
sa Quezon City Memorial Circle. Thank you for watching. Bye!